Fiemu.com, adwum.com, pragemu.com. Information center say who do pi. Chino say war prot. Na ye medu so entwi anwa envangu so monso ye bedi hu djuma e de amount. Wo petipa track ni loba track ni nyina so. Ebi esan ewo ya so ebi adventures yo. Wo say eba ne taos ne de emu papa. De wo de to dan ho de wo de to fom nyina no. Wo nsa ebetumi aka e de free B adventure hwehwe na kira kwan. Ewo brekum oben onibonyamfo apraku so me no pe. Eho ena obutu. Sounds na Kasiebo su Akwaaba autocars per pass ka ho akwa ni nyina yemfo ye ni enchemu wono me na yenkɔ gibi na Kasiebo na poso a wobeti bi ene se afuto akɔ ede ama BC yifo ya na anu ado mo twa BC nsɔhwei se de suku no ye fa mako wotwe enye nan ni nsia bim Sanso na Kasiebo yemu enwuma suem hono ma TVET aye opan kwan kyerefo a woda no ewo bono ne ahafo mantemu TVET ano no eyo nimonyamfo bedi akon asa reset o kyeremu se yensan fa mofra aso twa ya twa mo aso no yensan fa mra school mu biem Sanso na Kasiebo yemu ebekwa akopiemu ewo Doma West na ehono mo ena health directorate atimiasi mountain so asiesie hono mama hono mati se yon no mu wie yenso almost assign edi afutu atuato edi amayen enche bia ukopiemu ewo Supreme Court akoto echirem se na nka eya manyokuo ekwa akoto aba ayo mutitinani sanso ne eye executives ahudo bi mu a aya ye frɛ bi mu se delegate na sa delegate ni sesei wode apaso kafefe watwam tinton san se wu yan PP ba NDC ba ubetumi akoto aba ni bi ene ne nam so amoni monyamfo je mensa kosa papai aboshiri Winning Sama Hudo Pine Abwa no se prento brekase amede beso ho e Akwaaba 98.1 abra wo ka me ho e Facebook na wadwen post enu nsu nyina wo de e fa ho ene kwante nkro e ema mienu ba wo fanas aseda ni bi enkwamfa Kasiebo dan mu aboafo nyina woni monyamfo Kofi Adupe Tago sanso ena nana Kwajo Amankwa Traffic osenka for Michael Adepafo Suabanini DJ Brace ede mini 1910 fidie no so nana ya jechi ejina chire dendende mami twa me hu sima emra Yenshe Kasiebo no ase informo me shasia dia na medo free human trafficking asoye na ehono mo NCID panyimpa abane mountain so echemu se afiye munipa yaje wo mo area free ni human trafficking emu nipa apem ene mienu akire ekọ na ni nyina ne se wona mountain so na wo bodawuro echire mu se human trafficking se ye ton nipa ene yedi nipa ekọ asum no wose wo mo abodawuro no a amadodo na ato amanfo asumu na ato na eto amanfo asumu no nso na omosan ede omaso etoto fom ene omohwene etoto fom no ye nya nipa bi mu nso asebe omo edi sa adwuma ebi enanso ama nipa mako apem ne ahanu de wonsa atumi aka wona se nka nyankopon ene fa afia nka yekoton mo eno so achi wosan ede afuto etuato ede matimamufo nyina se wobia emfani naso eni nani ento fom se wumpata mu a wuwo bia no abre bia ma wani ena ho ankwa ne se nipa bonfo ne se de omo ne na ne monte so no ombetumi ache wo ba atumi ede na akọ se ankwa ba ne se yanche wo ba kura amfa na ankwa ye betumi ede adada akwan bi so aba so adwuma bi wo hanomo ye de wo ba ne ekọ hanomo ba bia aye wo beto ba ne nkan awie ye no na wanhwa ankwa e ba papa amfa ma uti obi bia ema nani ene naso ena fom se abre bia wo bebo ne ho eban 2025 alone, the anti-human trafficking unit at the CID headquarters received 127 cases, rescued 1,202 victims, sent 19 cases to court, and secured 8 convictions. Through sustained national efforts and partnerships, Ghana has maintained its Tier 2 ranking in the U.S. Department of State's Trafficking in Persons reports. However, trafficking is becoming increasingly sophisticated. Traffickers are no longer relying only on physical recruitment. They are using social media, smartphones,
digital platforms, and encrypted messaging services to identify, recruit, and exploit victims across borders. Fake job opportunities, scholarships, educational programs, entertainment careers, domestic work, and travel opportunities are increasingly used as bait. Victims may surrender their passports, savings, and personal information, believing they are pursuing legitimate opportunities, only to find themselves trapped in forced labor, debt bondage, forced begging, domestic servitude, sexual exploitation, or other forms of modern-day slavery. The CID continues to investigate cases where victims were promised employment in Europe, the Middle East, or Asia, but were instead trafficked to other destinations and subjected to exploitation. We are also witnessing emerging forms of cyber-enabled trafficking involving online investment schemes, digital recruitment platforms, romance scams, and transnational online network marketing schemes. These criminal networks exploit unemployment, economic hardship, and the desire of young people for better opportunities. This changing threat requires a changing law enforcement response. The future of anti-trafficking enforcement must combine traditional policing with digital intelligence, cyber investigations, financial investigations, data analytics, digital forensics, responsible use of artificial intelligence, and international information sharing. We a trafficking unit of criminal investigation department eno ewo my Ghana mhanmo opani kwankyerefo awoda no ene de sansen we nyina etudwa eti se wo ho no mo na so bi fro se adwuma biabo wo se wo kwam wani ena ho na fa wasoto fom na tietie muye ansa na wodo ho akwa kohyem ankwanko bane sa wawie ye no ebeye ohaw edi amaw Yemfri wono na ye mepuemu ewo Bono East region eye mrehye bedwani edema eye Tachimai South constituency eyo nmonyamfo Martin Ajay Kosa papa ena ekase na nsema woka nyina efa Supreme Court nsema na no wode betu dwa na wo chemse manyoku ayewo omaiga nam hanomo se ye kwakoyi eye parliamentary member na se MP na se ye kwakoyi presidential candidate ya na ye free bi mu se delegate ebi mu nso se executives ena ekwakoto aba na enumu na Supreme Court kire mu say wo bibia MPP ni se wo MPP ni o NDC ni nko an de se wutumi eyi se we na betumi aye mampanyi na na so betumi atu franka de ama manyuko na na so betumi aye MP de ama manyuko no enti se wo bibia wo membership card no wonkoto abani bi na enumu na monyamfo Ajay Mensa Kosa sa asem ya na o chemzi o eye nokre eye pa na ye na eye nokra de emfa ye MPP fo ho eye dan ya se ye franka tufo awie ono ane Dr. Muhammadu Bawumia wono na afim pimienu adonu wotwe wo kwa gina mu se yento aba emfa ma no nti ono podi he ye ni program kura e wo hode aka eye MP4 enti ya mo na aka enti ya mo na omo wo bibi ya omo hwe na omo ntoto omo ne manye na wosan eto aso bia mu ekire mu se eye pa se de eye Supreme Court eka no obi bia eye MP eye wona se obi bia eye member eye se MPP new se NDC new obi bia eye member enti adenti nipa kuma bia nkohwe dan mu no omo nkoto aba emfa mobi wose eba ne sa eye ohaw enti said the Supreme Court adia tum se wukita membership card so ye MPP so ye ndi so betumi ato aba no wose eye pa MPP ye one leg out ye presidential candidate until the next leg is parliamentary candidate but the other parties I'm so be anywhere where presidential candidate so for only NPP pay near presidential candidate until binum double they had the clear double I think maybe parliamentary and presidential, but immediately I mean 1 year is long enough for you to organize yourself. Now we share say mrano we tighten baby, we losing baby. Dear no be ya we true members because Akwaaba is no one careful so. O de anwa be fragari. Enti no wo members pa na hefa for. Ne obedience no wetimi ehunu mu. Na dear no be gu akwan ma registration no members pay ne bebe nya kwanya say ba register until a lot of things in the world but 1 year is enough for us to begin to work around it na ka me pese ebe ka se bia o take steps gradually until ka bia be 1 year 2 years 3 years but we dey yakwa say there's a fixed time frame until Supreme Court kasa you have no option than to comply until I think all the parties will arrange or organize themselves. Thank you.
Wey ayo ni monyamfo aje kosa ene na yakwatie wasan eto so bi won nkasemu na ne nkasemu no nyina efa sika eduru se ye kwakwotro ba ebi mu eche ena wo chem se sika na nkafa ba ebi no nka enya boni o nka enya boni kete esan se wo bam frɛ wo bi ama na afiri abansere afiri akurofro se wo mra brekuma na se wo mra gyengyene na wasan akokwatere kwade wo se yaba ne sa na kwasem ni enye enti se nka nipa ne ba na wo mo akakra de hyeni sense o jiwei na fa ye tie ndia na se fa koto nso wo se nka boni bia ennimu na nso se de sese akwa ya ye chem se nka ye ntu ase no yetumi tu ase nso a wogidi mapapa se nka no so ebetumi aboa ya sikasam no enya da bia so ni nyina ye boni sabe se utu safre nipa firi baabi echirichiri se yenhia na yenni nkomo yenhia mfama sam ntumanim ana yenhia na yendwendwen party yentu party ho anamo only fair se nipa no abu no ketem firi baabi ba untimi nka se enya na de so a you will try to lessen the burden and I'll be facilitating so mbeba. The money itself ain't too bad sometimes. It be depending on how I apply. Say be free one part of constituency now or by middle or the other side. Now say facilitating on your kakrana on fanfaka and your bonnet. And now jifa to di and I say important says I would the no aduane say nipa ni nia and yes ka say your bonnet. But be at the extreme aspects. Will be a tonioma, will be a nema to say clearly we inducements. For me, a honey hole. Won't make us too bad, because facilitating people's movements or feeding them and yet too much of a problem. If you really know more. Ebanisa eyade betumi aboa party we eyo numonyamfo aje mensa kosa nene ena yakwati Yemfree onimonyamfo James Akosa ni semu na yemebuemu ewo ahafu TVET director onimonyamfo Asaribedi Akoset wono ena ekase abra woni sentwefo etwetwe nkomo ena wo chemu se no kwasem ni eye na ye na eye pa se de ankane na wuko suku wu ye late ana se wudi boni ewo suku mu na ya to woto ya yere ho ma bo ho no ma say yes ya bo mo awro dedem ebi nso no ma ye so nsa mienu na ya san so na mienu na ya twi mu pa na fe de enemi ananse nchenchen hwira eno ye de agu wachemu say yes bibi ewo wiase mu wo se sa de eye pa isan se emofra ni pi wo ono ma omo aso no aye by way te se mampama so enye de wo ka na otie o ena enye de wo ye no kura no wo hu ye na se be waka se me de ma je abomebo ananse mi tie ni wasupamu de ono wo pe ena wo ye from Jezi yes Jezi fo no de aso odimpa wo si ma ni tua kan so hono ma na me ya na se no na meye man ko ha wasi mi firi hono mo ba hofo so mo chiaw wasi enti sa corporal punishment no yensan enfamra suku mu biemu eba sa mofra na so odin na ewo suku mu no eto ebetumi atwa onso de mrabi eba beta akira ebe ma mofra ewo suku ahodo mu ahu se uko suku a emra a ewo ho no o se odi so minister se eba se kosa a minister busaye no minka bibi mfa ho a oka se yem chance se ye behwe nkura no ye de aba beka wo manase ma yem fa ba nka wo me se me wo education mu sese de meka se yem fa ba enka mofra no na mmom yem fa mra ento ho na amoroso esan se trakon kronkra ka wo se se wo ma ba no eda ho saa wo se ya bofra no ne daachi ye ko school no ne ehu aba na ye suro me kai da bia me wo primary school me ye late me kwa me hu say ye hwe nkra no na me suro ti me sansan ba fie enti ade ye chia na me kontem enti nkra no de won suro pa ya baabo me gitum se na kyerkyerefo bi nso ye ma ne boro so de nanso ye mfa mra bi mra na ye nhya se ye de abaabo ebetenete nkra no na eno kyerɛ konkrumpo aka to ho brofum ye say you spare the rod you spoil the child
say ye jaba no bokra de ene na de aba beduru ba bia na ye duru ya aban aboka twitwi de nyina ba be hie mo ha enti ya mamre ne ya mane ya na yanim se o man konkron Ghana no ma ye nto ntwene kra ye nsan kɔ ne ye nkonko famra na mmom enei ese nsakire ya ba wiase nsakire na aba no nkyere se ye nsai ye mfa nsakire no nya adwuma na ma yenyi ye de no emfiri hɔ kra na ye mfa ye tete de no ebi so enka ene nsakire ya aba no se eba no discipline a enye nipa ba ko na gyina no so ukọ education a you say the teacher is the local parent ọkyerɛkyerɛ ni yɛ ɔwofo no n'agya anane na ɛno nti akyerɛkyerɛfoɔ bɛyɛ ɔmo deɛ ma awofo no nyae mu akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ mepia me ba no kɔto school mu a asa ɛsom ahodoɔ nso a yɛwɔ ha yɛma yi mu no ɔmo nyinaa somfo ano ntu na yɛnya society na yɛhwehwɛ no yie na nsakyerɛ ntimi mmra yɛ school ahodoɔ na ensakyereye entumi emra yesuku ahodrom we ahafo regional director of technical and vocational education and training center enwonyamfo asare set bedi akonene ena yekoti yenkosua enyina enwomasua no mu na me ko enwomasua mu biema na me do ekwa akopiemu obrekun west eye enwomasua batan ne wo hono kasamafo eyenumonyamfo Samuel Dixon Akwaaba wono ena ekase na wo kiremu se BC yi ya yenuamu atwa ne na anu ada ewieye no empanfo asan ede enhyehyeye aba na enhyehyeye omudi agu akwan mu nyina ne se school selection no se wo fa suku mako wotwe se enu day student ya bia day student 5 boarding 3 se boarding so 5 na day student day school so eno so wa ye ne 3 na wudi ahyehye musa na wo se school no so wo san afa so na wa hyehye manadi so pepepepepepe se boarding school na wo pa na eno esanso sa enum na day student eno so sanso sa emiensa na atumi aboa ama bibia atumi akoso wo se san hyehye wei na anu ada eno mokọ ho workshop a empanfo se wo monfa mra na emofra no enhwe eniso na hyehye na ma yakwanya se afi school so ahodo na ye wo nyina no ye onchichemu ahodo miensa a ye san wo private school ka ho e ma na ye nan nti your category A, category B, category C, and abandoned the private schools also about Becca home. Last year 2025, ne one sa afi the asa kakra ne se category schools no e bia ba Becca home and a pilot private free SHS schools no so e di 15 about Becca home. The share can say schools A, B, and C no any D and answer private schools no schools mako 8 and a bit to me afa emu 8 no as say emu 5 air boarding na emu 3 a day. What they are not to nchaya your the kind of preference the wo pe e fa no say bia obeda and abeko ni day e fa no schools ahodo na open no wo hyehya they were number 1 to 8 hyehya ne sami hu number 1 e ba bia pesa wo kopa na accommodation status no ye the open ankasa 2 year school ni akra na pesa wo da school ha the shene can say futu ho no say first 5 schools no ese ni nyina boarding and a preference for boarding and 1 2 3 4 5 no a preference for school na pesa wo kono enti san hye na pesa omohwe na wo mudi so de emaye san hyehyɛ no ɛna yɛpɛ sɛ ɔmo ɛhwɛ na ɔmo di so ɛma we enumonyamfo Dixon no wɔsan ɛto aso biemu ɛwɔ ne nkasa mu sɛ sɛsɛ nso ɛnhyehyɛ no foforo ɛsan ɛka ho biem na san hyehyɛ no ane sɛ ɛyɛ nhyehyɛ mako miɛnsa sɛsɛ me no ɛkasa yi ne akuo miɛnsa ɛna ɛba bɛkɔ secondary school anase yɛbɛ posti ɔmo wɔn a wɔwie na ano a da BC nso wie ɔmo twere na ano a da ɔmo ɛka ho bi san nso na ɔmo wie last year a bibi nti ɔmo ntumi ankɔ school anase sɛ wie kura bɛyɛ mfie mienu miensa ɛna sɛsɛ ayɛ wakono ɛyɛ wani kan so betumi akɔ school no nso akwanya ɛwɔ hɔ wɔn nso betumi apostil san nso na sɛ obusuani bi wo papa sojani wo maame sojani sɛ bi ɔhyɛ Togo ana sɛ Burkina Faso na wo hwɛ Ghana ɛyɛ nteteye ɛwɔ sukum no ɛyɛ wakono enti wo pɛsɛ wo de wo ba ne so ba ɛno nso akwanya wɔ hɔ no betumi ɛde na aba na ɛne de agye sɛ wo kɔ ɛyɛ nkran na wakɔ akɔgye form so na wakyɛm sɛ na mini Ghana na me wɔ ha no mo ɛno na me pɛsɛ me de me bai ɛba ha no mu school wɔ eno sa akwanya no ewo ho ekoba ne sa ebetumi abo nti akwanya miensa omo ede agu ho no mo ebi no o de no to nchaya ye wo enipa kuo miensa a fi ye postu omo akɔ schools no de odi kan wo mo otro BC na no ye
ne etoso mienu obi owie na anu etwa mu bibi nti wantumi anto aso ana osan kɔtworo na ba owie ba ko bi nti osan kɔtworo no foforo ɛno ne ka na private candidate no ɛno so yɛbɛhwɛ wɔ mu yɛ nso so a yɛ ka na foreign nationals no yɛ sojafoɔ ne wɔ mu a yɛ kɔ commission no ebi wɔ kɔ duru baabi o Togo yɛ adwuma wɔ ba wɔ pɛsɛ ne ba na bɛgye yɛn tete ne bi ɛne yɛ saa international students saa na yɛ ka na ɔmo hyehyɛ ne deɛ ɛno bɛkɔ headquarters yɛ form wɔ hɔ a ɔbɛtɔ bɛdi ho adwuma nyinaa na yɛahwɛ na sese na timi apost ɛna yɛsan wɔ mu a yɛka na re-entry ne kyerɛ sɛ wɔawie school wɔanwe ɔpaase yɛ biribi nti wantumi antoa so ɛhwɛ sɛ ɔte sɛ bi a ɔyɛ ɔbaa bi kora ɔwie last 2 years last 3 years anyɛ nsan a wɔwɔ bi nti wantumi ankɔ afei na ne kwan dɔ sɛ ɔpɛ sɛ wɔkɔ wɔn nhyehyɛ no deɛ wɔbɛ education office baabi a wɔbi a wɔwie no kɔ education office hɔ wokɔ akɔhwɛ exams officer na ɔwɔ hɔ no worenni ho nkɔmmɔ sɛ mewie 3 years atwam mewie 4 years atwam mepɛ sɛ mesan atoa so fa results bra bɛkyerɛ no ɔbɛkyerɛ kwan a ɛbɛfa so a yɛbɛtumi afɛle wo deɛ na ɔso deɛ akɔ nkran nti afei wowie mu a nsakra kakra aba mu ɛwɔ afei 2026 yɛayi no wowie no wɔ ne nkasɛmu no ɛna wɔde afutuo ɛkɔ ɛde ama akyerɛkyerɛfoɔ awofoɔ ne mmɔfra no nyinaa na ne titiro pa ɛkɔ ma mmɔfra no wɔse sɛ wokɔ akɔfa sukuu no a bɔ mmɔden nso bɛtumi afa sukuu no bi a ɛwɔ wo mpɛsua so area baabi a wowɔ no hwɛ sɛ saa sukuu no bi ɛwɔ hɔ nom a wobɛtumi afa ɛno nso akyi wɔsan ɛde afutuo ɛkɔ ɛde ma awofoɔ sɛ ɛnyɛ ɛyɛ ele sukuu no nko a ɛne yɛ sukuu papa ayɛ anam afa ɛnasɛ C selection school no bi nso ɛde ama mo ma ɛkɔba ne sɛ betumi aboa mo esan se school na ya kan na school we na ye papa no ebia ene wo ha no mo ye school adan ene enkonwa hodo na atimi amasa school no akọ nanim na ade kire na mo kire na akire-kirefo no ebia ene wo mpatamu ha no mo enti se mo sarati school no e de ama mo ma no nso a mo hwe so betumi afa mpatamu ha school ni bi e de ama mo ma no wosan etua so biem e de afuto no ekoma awofo no nyina se akire-kirefo panyin no eto wonsa efra wo awofo se bra na yensadati suku no ema wo ba na wo modern so betumi akọ wuntumi enkọ kura ma wubusuani bi entumi enko ginamu emfa ma no anko ba ne sa na se yansadati na wanhwe posting no onya bi eno so sei ena wo de to edwa o de na to nkyɛn a yɛwɔ enipa kuo mmiɛnsa yɛbɛsan aboa no sɛ schools na wɔtwu so no pɛsɛ wafa okurom school ɛnka nhyehyɛ no ho na yɛde tuufo sanso okurom pɛtɛ di wonam a ebi ka yɛnhwɛ ma ankɔ sɛ schools na wɔwɔ nkuro foforɔ so na ɛkɔ na anyɛ yɛ nti wɔanya mu bi a afei na akɔso agu headmaster so nti sɛ ɔfoɔ sɛ ha na nyɛ na onya ha bɛkɔ a ha na yɛ papa na bia na wafa bi ɛno akyi deɛ ɛbɛtu awofoɔfo no sɛ category A schools nyɛ bɛn a ɔmo abɛni ade ɔmo nim ɛyɛ infrastructure deɛ deɛ na ɛwɔ no yɛsum kakra saa na ɔmo nso de bɛbɛduru hɔ nti neɛ ɛka sɛ mfa wahoɔden kɔhyɛ category A school mu a na ɛkɔ ɛno wanka nkonya na afei ɔbɛmi ana neɛ ɛwɔ mpɛ category C schools no ɔmo bɔ ɔmo hoɔden paa nti wobɛtumi ahyehyɛ baako ho no sɛ category C schools no wobɛtumi afa wo 8 selections nyinaa ɛde afi ha yɛn ha adwen ɛna ɛno akyi so no sɛ wompɛ sɛ wofa ɛyi boarding na wopɛ sɛ wɔkɔ ne day so a ɛno so wo 8 schools no nyinaa no wobɛtumi aselect ne day ɛno deɛ haw biara ni ho nti deɛ yɛtu awofoɔfo no sɛ baabi a wɔba wɔ biara no wo headmasterfoɔ no ɛbɛhyia mo yɛfrɛ mpakyɛw na wakɔ nsesan ɛwɔ mu no sɛ sɛ woankɔ ankɔdu ba no akyi anhwɛ schools no bɛtwi so ansan bi wɔ ase a ɛnyɛ ade a computer no ɛbɛplesi no nti sɛ teacherfoɔ no ato nkra sɛ mommra school mu a ɛnka sɛ wonni adagye wonni agye wonni obi kora bɛtumi atu wɔfa ase bi wɔba panin bi anaa wonni no onni akyi na ɔntumi nkɔ sɛ dɛ bɛyɛ ma selection no ayɛ kama na afei how na ɛdi akyiri me ba nyɛ school wɔtwi so a yɛamfa no anto ha no na ɛso atumi ate ɛde ama yɛn Mr. Samuel Dixon Akwaaba wano ene kasama fo kasa edema Breku West engumasua batai no nene ena yekoti Ugusua 8 April breakfast ya Akwaaba 98.1 Bomodi anafo adwen posem ni nyina fa Facebook eno eya Akwaaba 98.1 Facebook eya Akwaaba 98.1 o de fa ebeje bre akenkan ede amount SMS anasa WhatsApp no so 0242 020 0208 0242 208 0242020208 na yajebre atumi akenkan ede amount ye kwonsem foforo mu dia na medo ekwa kopie mu Doma West na eye Doma West Health Directorate ena atiasi ne mountain so asiesie honomo ama ehonomo atumi atiwon na ase de ehonomo ate no omo eto so esan ede afutu ekwati matimamufuo se ahusiesie eye ade bia emfaso ewoso sanso na ahusiesie eye ade bia betumi aboa pa enti se wo ye dasani ye kani
ba na sɛ wote wɔnom na sɛ woka sɛ wompa ho siesi a wɔ sɛ wɔ haw paa ɛna wopɛ ɛde ama ho ɛsiane sɛ ɛmpatamu wɔnom na wowɔ wo fiefie mu a wowɔ no yɛne ntontom yɛne mmoa yɛmfa yɛne ɛhu ɔmo kora ɛnɛte a ɔmotumi ɛde yareba ɛna ɛbra yɛ abere bia enti bɔ mmɔden sɛ abere ne abere no bia no wobɛtumi asiesie wo mpatamu na wo so wo ho atumi ate na wo ho atumi adini na efi bia ne yareba bia antumi amma wo so wei ɛyɛ onimonyamfoɔ Daniel Owusu wɔno ɛna yɛ director health director ɛde ma Doma West wɔno ɛna ɛde sɛ futuo wei nyinaa ɛkɔ ɛde ma timamufoɔ because of the unia let's no muska if you say yare mo unko police station unko court sabe emi nsan we unse ha we ase yare bo pa ba si obi kwa mo gya ese ebi akotwe no obeju ska ba uhunu biem na so we na se mo gya we na ma emo mo gya we zu frima be brefrin tontom enne bata ya yimu mo jiri se ekrom tontom nyina be ko strike akombe de omo ya bisu environment ama me wura me ka se bi o say any de pa say if you abuse the environment will abuse you ya dia dawo ye be ye atia potom etie no ehun so bi aye how yare ha kese pawo yare timdi ntoko nyina ba timdi wo ba cause owe oko abakosemu a yare di ha bebre aba magba bi bebre enti ye mamu ade tina mkaza mambo mu ase mamura asajefo na mind awase asajefo na mind awase wei ɛyɛ onimonyamfoɔ Daniel Owusu ɛne ɛna yɛkɔte ye na abra wɔde ne nkasa yɛ ɛba na wie no ɛna wɔkyɛ mu sɛ ya kuro mu ɛnyɛ baabi baako a ɔmbɛka hɔ nko a ɔmo ɛba bɛti asi dɔma ne baabi a abre ne abra no bia no ɔmbɛhwɛ sɛ ɔmbɛkɔ hɔ nso akɔ akɔsiesie hɔ yi da yawada etwatoɔ asi hɔ na yɛde aprapra yɛ mantamu krobia health facility ɛwɔ so biara no yɛtu saa na mɔne yɛ prapra mantamu wia na yɛakɔ prapra yɛ clinic hɔ facility atetententa na last year yɛbɛka yɛakrom health center ho ɛma yɛbɛdi dwuma no ma ne yɛfɛ paa na afidie nokora ni yɛakrom ma yɛ ama na yɛfɛ nti nana yɛdamase atwɛnkonwa mo nyinaa nyankopɔn nhyira mo paa nana manya akwanya ansana meka sabibi kakra 98.1 wei ɛyɛ onimonyamfoɔ Daniel Owusu wɔno ɛna yɛ director Edma Health Service ɛwɔ Doma West ne ɛna yɛkɔte yi yɛmfa Kasiebo no ensi anom na yɛntinsi mu ɛna aba bɛyɛ fie de deɛ yɛdɛn a anigye kaseɛ na anigye kaseɛ no ɛtoa so ɛde ama no tie we ma me Eji sare tewe adije kaseɛ mu ɛna yɛbɔ awura na yɛbɔ awura mu dia ma menhyɛ aseɛ ɛmfa mfira brand ya friends Charles Niama dodo na abɔ ne samra ne sɛ Shata Wali wɔno ɛna ɛkɛsɛ abra wɔne nsɛntwɛfo edindi nkɔmɔ na ebisa sɛ Shata na maami bia yɛ friends Esa wonim na ɔsɛ yɛ me mahame no ɛna yɛkɛsɛ maami ɛnkyɛ bia wɔba ne monte so na wo kyerɛ sɛ ne ho kyerɛ ne pa de wobɛdi de ɔbɛnom kra no ɛyɛ boakye bi din ɛde ma no enti ɛba ne sɛ na ɔsɛ twe a maami gyama wonim maami
China na Mama Brown acting pa and na me mama act say and a shatter at the tubia. That's why I give all my money to my fans. Like when I get money, I want to go and throw it out there to my fans, support some of them, send them more, do things. Honor thy father and thy mother in the Bible. I've passed that. So Shatta, who is Madam Elsie? My mom. She made a video now. That we don't take care of her. Yeah, that you, not we. You don't take care of her. My mother, she's an actress. No, wait. You see that when people see me online, you feel like I'm angry. That's what you have seen. That's like how I can say it was, my sisters, my dad, nobody was happy with what she did. Let me tell you what my mom did. She has a problem with my dad. But you guys are grown. For 25 years now, you guys have been quarreling, fighting. And I'll be telling you, talk to each other. When you guys were going to have sex, you didn't tell us. But we are here. Now that we are here, you people say you are not talking. What if God say we should enter you? Who will take the sperm? Who will take the cum? You understand me? Talk to each other. I'm real like that, please. Because I want people to understand. So talk to each other and stop behaving like this. Otherwise, if people die with this, I don't know who's going to judge this case. And I've tried several times, but my mom has a problem. My dad has a problem. And because my dad has been like my teacher in my life, I'm always like close to him. I know what I'm saying. So my mom feels I'm closer to my dad. So then let us do some acting on the internet. This is my manager. Sammy is sitting here. He takes care of the music business and stuff like that. We rented a house that I wanted to later buy for my mom. He took my mom there, and it was chaos. You understand me? It was crazy. So I tried to do everything for my mom. I've given my mom over like 3 or 4 cars. Giving her money so many times. My dad, I've given him money so many times. Bought him a car that he's using. He likes Land Cruiser. I've done both sides. Because when I got money, if I was a very wicked person, I would have said no. The things they put me through in life, I wouldn't even watch them. But my dad is okay. My mom is also okay. She has her family that they're also well to do. So there is no pressure. Yeah, you understand me. And my sisters are also working. You understand me. My sister, one of them is a doctor, and the other one also deals in political stuff. She does stuff with politicians and stuff. So my family, I don't have I need. We brand Shatta Wale nene ena yakwatia ewie so ye ne onimonyamfo raskuku enso etwetwe nkomo puo na ye bisa ne se aye Shatta Wale ni Stonebwoy say na wosi hu omo abribia beef ye no se an eyomo ankasa mo life we no enye Ghana music industry asem enti omo a ena omo pe na omo eye de omo enso eye say ene no so what the true edwa Unianum, I only among our the same category, honor. Yeah, Mitra, Shatta Wale Ninian Stonebwoy. No big cassette, Yenja or Mona, or Mubif no Hosa forever. Now, in Nimni says your Muntempe, Ghana music industry is dead. Usum say, there be so be 1 year, send no monk. Send a beef be any obey 1 year, but I said Ghana music was moving on, was working. And no, that beef between Omumi and your mom business. Matter and Ghana music asem a friend say bimni SM asem okay Ghana music asem tiana omukromo mpese omudi we because omumi enu ntem asem Ghana music o na beef so nti enye beef ne ma Ghana music o ne ye decide any see etirim dia ye nko ye nimu da beef ni de be wo right omunye beef no na Ghana cause nti see as o ma start here still a Ghana be cause because you can say obi beef in Ghana music ko enimu a obi beef entimi ma sikamba DJ Butum emba musician bi Butum obi beef Ghana music sa na mpese mechi enye beef no na ma Ghana music erane eye nyom na ma Ghana music erane we raskuku nene ena yakwati abra wo cheche mu Shatta Wale ni Stonebwoy de ekoso ewo muntem no ena o chem se beef ema Ghana music industry no enko nanimu eyenyom enema Ghana music industry ekonanimu enti eyomo ankasa omo asem enu sumu a ena ye ne rapper ba ko friends manifest etwetwe community business manifest enyom bi ne na mountain so dodo na eka se bi won ma AI na se an se wo ye musician na se wo di AI eye wo nyom aka na hu se wo ye ninguasefo papa sa wo the talent ya ye kan say talent uni bi AI ena wo de be ye wo nyom. And tomorrow we could create new things that exist, and it can only regurgitate the field of knowledge that exists.
I'm not trying to downplay it. It's good for a lot of other things, you know, maybe for your show, etc. But I'm against it for the creative thing. Use AI for things like production. Okay, let's do the bass line, whatever. But making songs with prompts, that's terrible. You should be ashamed of yourself. Making songs with prompts, you should be ashamed of yourself. One day, will you make food with prompts? Hey, create a tomato. That's where we're heading. If people who are making songs with prompts, yes, you can use technology to help you make music. I'm all for it. I'm pro technology. But if you're making solely by prompts, shame on you. Shame on you. You. I want to call out some people I've seen even in Ghana using prompts to do this thing. Letting AI write you whole songs. Where is the human involvement? Without the human involvement, is it art? It's just artificial. Maybe. We aya brand friends manifest nene ena yakwati ye mi wie kura no na me de ekwa kopie mu e wona aba na moa na so ye we de ya futuo ena wode ema Ghana fo nyina ni titropa ene ye youth wo se nyanko bomboa na se wo ye bre na se wie mu hyen wo furu bi na ekogya wusi obi man so se kan bi te se eye UK Canada Germany hono ba bia wo se man so da biara da se wo sen wachi aboman Ghana mu ena ebisa na aba na moa se adentia wo kan sanse na se kai Ghana ahu kire we mu aye abotan we so na se wo ye baburu nyankopon abo na wakwa kopie mu e wo bi man so a wo be ye adwumade anya sika di agu kotobuo mu a na wo se me san machi abepue mu o man Ghana mu wo se one dia futu a wo be ma mofra ne youth ni nyina se nyankopon bo na se wutu kwan a manya wa adwen se wo san aba Ghana sesia ye nyina ne so na yemfa Kasiebo ni nyina emra na wieye de yensa eka ye ewo enedan mu ene ani je Kasiebo ni nyina no yemfa ensi aseda no enkonfama Vita Fico Enterprise wase banse Loba Track ni nyina wonsa ebetumi aka bi se wo prot wo hono yendwi entwe anwa enguso emfama no nso eno nso ye ebetumi adisa adwuma ne kama pa ede amount hwehwe akira kwan e obreku magazine Master Soko Harden West no nchen ho pe e hono mo ena yebutu sanso na kefosu Akwaaba auto car spare parts wase ka ho akwa ni nyina bi nso e wona so ye o se Ford engine ni nyina nso usa betumi aka bi handbrake eno nso ebi e wo hono mo hwehwe akira kwan e obreku magazine ye be oni monyamfo ni ama ni fie no ho pe sanso na B Adventures se taos no emu de na wo pe de wo de to dan ne ho anansa de wo de to fom de eso etro ne de eso eda wesere ni nyina wonsa ebetumi aka bi e de free ya so ye butu do ma kwan ne so ye ne eye aprakuso me no e ben so pe bra na ye tumi ema eye taos no ne papa mu ne de ne bo nso esan eda fom we mu ne aboafo ahudo pi ene so masema Kasiebo ebe songo ene awiabiri aseda ni bi nso enkonfama Kasiebo dan mu aboafo nyina woni monyamfo Kofi Adupe Tago sanso na nana amankwa owusu etonam Tofik Mawuga sanso na nana ya jechi adepa fosu abanini osenkafo Michael DJ Brace edme content fidie ne so content kura wote menka eyeme ema